Nam Shivaya. Good afternoon, all of you. In the previous class, we studied a poem, asking questions. Now we are going to study a beautiful story. Mother, tell us a story. So the story is a wonderful one. I think everyone should enjoy this. Anyway, let us move to the story. All of you kindly listen. So the storytelling goes back to ancient times long before writing was invented. But where do stories come from? Different cultures have different explanations, such as this from Africa. So there is still a dispute is going on about the stories, where did it came from, and how the stories are invented before. Storytelling goes back ancient. It's a ancient legacy of in its own, long before writing was invented. So before writing invented, there was only a way to communication is telling. But where do stories came from? So it's still a dispute where it's come and how, what was its legacy. It's still under a dispute. Different cultures have different explanations. So the different cultures are gives different kinds of explanation for the stories where came from, such as folktale from Africa. It's a folktale of Africa where the stories came from. So we just moving the first para. Mother, tell us a story. Mansa's children said when they sat around the fire at nights. Mansa couldn't think of a story, however hard she thought. No one else in the village knew stories. So it's a story of Africans, and Mansa is a important character in the story. One day, her children asked her to tell a story during the night, but she thought hard and she can't find a story. അതായത് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൻസയാണ്. മൻസ അവളുടെ രാത്രി എന്നും അവരുടെ മക്കളുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് രാത്രി ഫയറിന് ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ ചോദിക്കാനും അമ്മയെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മൻസ കുഡിൻ തിങ്ക് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ഹവർ ഹാർഡ് ഷീ തോട്ട്. മൻസ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. നോ വൺ എൽസ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ന്യൂ സ്റ്റോറീസ്. ആ വില്ലേജിൽ ആർക്കും കഥകൾ അറിയുകയും ചെയ്യില്ല. ദ വില്ലേജ് വേർ ദീസ് സ്റ്റോറി സീക്കിംഗ് ചിൽഡ്രൻസ് ലീവ്ഡ് ഇൻ സുലു ലാൻഡ്. അതായത് ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥ ചോദിച്ച കുട്ടികൾ ലീവ് ചെയ്തിരുന്നത് സുലു ലാൻഡ്, ആഫ്രിക്കയിലെ സുലു ലാൻഡിലാണ്. People hunted for meat or tilled the land in the village. Sometimes they fished or caught crabs. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? പീപ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ മീറ്റ്. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹണ്ടിങ്, വേട്ടയാടൽ, അതുപോലെ ടിൽ ദ ലാൻഡ് ഇൻ ദ വില്ലേജ്, അതായത് വില്ലേജിലെ ഇതൊക്കെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുക. ടില്ലിങ് മീൻസ് പ്രിപ്പയറിങ് ദ ലാൻഡ് ടു ഗ്രോ ക്രോപ്സ്, അതായത് ക്രോപ്പൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ലാൻഡ് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് ടിൽ എന്ന് പറയുക. സംടൈംസ് ഫിഷ് ഓർ കോഡ് ക്രാബ്സ്. ചില സമയത്ത് ഞണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീനോ ഒക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. ദ വില്ലേജസ് ഹൂ വർ ക്ലവർ വിത്ത് ദെയർ ഹാൻഡ്സ്. അതായത് നല്ല ആർട്ട് വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കലാവിരുതുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. വോവ് ബാസ്ക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് വുഡൻ കാവിങ്സ്. നല്ല ബാസ്ക്കറ്റുകൾ, കൊട്ട, വട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, നെയ്ത്ത് പണികളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയുന്നു. ദ ക്ലവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വാസ് സെൻസ്ലി ആണ്. അതായത് മൻസയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് സെൻസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. He carved birds, tree, plants, flowers and animals. However, he knew no stories. പക്ഷെ അയാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ലെവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അയാൾക്ക് എന്തായിരുന്നു,
കൊത്തുപണികളും ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ആയിരുന്നു അയാൾക്ക് ജോലി കേട്ടോ. ഹി കാവ്ഡ് ബേർഡ്സ്, ട്രീസ്, പ്ലാന്റ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. ഹവർ ഈ നോ സ്റ്റോറീസ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അയാൾ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നല്ലൊരു ഈവൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോലും അയാൾക്ക് സ്റ്റോറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൺ ഡേ Zensley told Manza, "Go for looking stories. I will look after our home and children." നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഭാര്യ എടുത്ത് പറയാണ്. ഹി ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ടു ഹിസ് വൈഫ്, "ഗോ ലുക്ക് ഫോർ സ്റ്റോറീസ്." നീ കഥകൾ തേടി പോയിക്കോ, ഞാൻ വീടും കുട്ടികളെയും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യേനെ അയാൾ പറഞ്ഞയക്കാം. മൻസ തോട്ട് that was a very good idea. She packed some food and kissed her children with her basket on her head and colorful beads on her dress. Swaying, Manza set out to look for stories. At last, Manza set out a journey for look after some stories. Before that, she picked some food and kissed her children's. Before the departure, she just kissed her children's and she set out her journey with a basket and her dress was colorful. Her beads and സം ബീഡ്സ് ഓൾസോ, ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ബീഡ്സൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഇതിൽ അവർ യാത്ര തിരിച്ചു. കളർഫുൾ ബീഡ്സ് ഓൺ ഹെർ ഡ്രസ്, നല്ല കളർഫുൾ ബീഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വിങ് മാൻസ സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ലുക്ക് ഫോർ സ്റ്റോറീസ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷീ വെൻറ്റ് ഔട്ട് എ ജേർണി. എ ഹെയർ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ക്യൂരിയസ്ലി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹെയർ മീൻസ് മുയൽ, ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ക്യൂരിയസ്ലി. So knew that here was tricky follow, but she decided to ask if knew any stories. അപ്പോൾ ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരുദ്ധുള്ള ഒരു ഹെയറിനെ കാണുകയാണ്. ഹെയർ മീൻസ് മുയലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോദിക്കാണ്, ഡു യു നോ എനി സ്റ്റോറീസ് എന്ന് നമ്മളെ മൻസ ചോദിച്ചു. യു നെവർ നോ who can be help or clever here, she said in a flattering tone. Do you know stories? നല്ല ഫ്ലാറ്ററിങ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇതിൽ ഫ്ലാറ്ററിങ് മീൻസ് പുകഴ്ത്തുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്